జీవితాన్న గెలుపుందని నమ్మకాన్ని పెంచుదాం. Lepra India, with support of Centers for Disease Control and Prevention, has initiated mainstreaming intervention through self-help groups in 22 districts of Andhra Pradesh in the year 2009. Focusing primarily on increasing knowledge and awareness about HIV/AIDS among rural women, the intervention is implemented in 62 designated health and nutrition mandals through Society for Elimination of Rural Poverty under the Ministry of Rural Development as per the guidelines of National AIDS Control Program 3. The project has evolved from the already existing pilot SHG intervention implemented by Lepra India with the help of sub-grantee Catholic Health Association of India through the Primary Health Center Enhancement Project operational in Nizamabad, Nellore and East Godavari. The mainstreaming intervention aims to integrate HIV/AIDS related activities into the existing activities and schemes of SERP. The program involves various health and non-health partners in the planning and execution, resulting in minimizing duplication of the activities, thereby significantly reducing the intervention costs. The intervention is systematically executed through a 5-fold strategy which includes developing training modules, conducting trainings at various levels, providing technical assistance and supportive supervision to SHGs, reporting and documentation, advocacy, networking and referrals. The project began with the development of 3 colorful modules that adopt storytelling, a participatory method to educate the self-help group women. Each module is developed with specific objective addressing a set of issues, paving way for these women to understand better. The 3 modules are interlinked with one another, enabling the women to gain comprehensive knowledge on not just HIV but also on social, gender, personal hygiene and reproductive health related issues. As a next step, trainings were conducted in a cascading model starting with state-level TOTs followed by training of anchor persons and health activists at district and mandal level. After getting trained, the health activists in turn trained the self-help group members at village level. As the modules adopt storytelling methodology, the women at grassroots level relate themselves to the character of the story. అంటే ఒక శ్రీనివాస్ లక్ష్మి కథ ఇంతకు ముందు మాకు హెచ్ఐవి చెప్పేవాళ్ళంటే హెచ్ఐవి వస్తుంది సోకుతుంది ఇలా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. అది మేము ఆ మాడ్యూల్ తీసుకున్నట్టుంటే ఒక కథ రూపంలో లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఎలా వాళ్ళు కథ భార్యాభర్తలు దాంపత్యాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎలా మనకు తీసుకుని మన మనసులను ఒప్పించే పద్ధతిలో ఆ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా మాకు అయింది సార్. అట్లే రూప భర్తకు ఎలా హెచ్ఐవి సోకింది అనేది ఒక కథ రూపంలో ప్రతిరోజు మన సీరియల్ ఎంత ఇష్టమో మాకు ఈ మాడ్యూల్స్ అంటే కూడా మాకు చాలా ఇది అనిపించింది సార్. Apart from the regular training sessions, various participatory methods are used during the trainings, enabling the women to understand the concepts in a simple manner. During the implementation of the intervention at the federation level, the health activists had to face resistance from the community to discuss issues related to HIV, personal hygiene and sexually transmitted infections. But the relentless efforts of the project team succeeded in making the key beneficiaries understand the importance of knowing these issues. First, మేము ఆ బుక్స్ చూపించినప్పుడు ఆ బుక్స్ చూసి మా సభ్యులు కూడా ఈ బుక్స్ మేము చూడలేము మాకొద్దు అనేసి చెప్పడం జరిగిందండి. అయితే ఈ బుక్స్ వద్దు చెప్పొద్దు అని మాత్రం అనొద్దు, దీనిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కూడా ఉంది, అసలు మీరు ఒక్కసారి చూడండి, పని మీరు చూడకపోయినా మేము చదివింది వినండి అని కూడా చెప్పామండి. ఏంటి ఈ పుస్తకంలో అంత మ్యాటర్ ఏముందా అనేసి లేచిన వాళ్ళే కూర్చుని విన్నారు సార్. ఆ 3 బుక్స్ చెప్పడం ద్వారా ఇంత మ్యాటర్ దీనిలో ఉందా, మనకి పనికొంచేయి ఇలాంటివి ఉన్నాయా, మనం వీటి ద్వారా చాలా అభివృద్ధి చెందుతాము అని చెప్పడం కూడా జరిగింది సార్. Regular visits to the federations are conducted
by the regional monitoring teams of SERP and LEPRA to monitor the quality of trainings given to the SHGs. Apart from monitoring, the teams also provide supportive supervision and technical assistance to the groups. Review meetings are conducted regularly at various levels to discuss the achievements, thereby developing action plans and sharing the experiences with one another. మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో శిక్షణ ఇచ్చిన వారు వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రామంలో జరుగుతుందో లేదనేది చూసుకోవడము, పర్యవేక్షణ చేసుకోవడం కూడా దీనిలో భాగంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా మళ్ళీ లెప్రా సొసైటీ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఇక్కడ మన ఏపీఎం కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వారు ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ స్థాయిలోను మండల స్థాయిలోను అలాగే ఎస్హెచ్జిలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విధానం మీద పర్యవేక్షణ కూడా కలిపి చేయడం కూడా జరుగుతుంది. In addition to monitoring the trainings, the project teams also monitor other health interventions of SERP. When we go for the field visits, along with our HIV intervention activities, we also monitor the activities of the health and nutrition, other activities of the health and nutrition like NDCC days, fixed NH days, community kitchen gardens, water and sanitation activity, etc. And we give the periodical reports to the SERP on those activities also. As the intervention is a large-scale program implemented under the public-private partnership, LEPRA India and SERP have taken special care to develop clear-cut roles and responsibilities of each partner in the implementation of intervention. Special orientation training programs were conducted for both the partnering agencies in this regard. Before implementing the program, we have done lots of homework. We have understood their programs. There was lots of orientation programs for LEPRA team to know about our programs and also on IKP interventions. Similarly, IKP staff members got orientation on HIV/AIDS related programs and also how we are linked to SACS and why there is an importance of mainstreaming these interventions into the existing system or even with the SHG group members. So this was clearly defined before taking up the mainstreaming intervention program. So the project implementation cycle was clearly developed and we have set the goals well in advance and lots of activities were listed down and all the activities were inbuilt into their calendar. In order to disseminate key achievements of the intervention and to share experiences, regular advocacy meetings are conducted at regional and state level. Stakeholders from all levels are invited to give their opinion and feedback on the intervention. These meetings not only stand as platforms for sharing achievements and best practices, but also provide scope to enhance the program. Today, these women understand the importance of personal hygiene and its role in containing sexually transmitted infections. ఇప్పుడు మనకు సుఖవ్యాధులు ఉన్నాయి. ఆ సుఖవ్యాధులు అయితే తెలియక గ్రామస్తులు ఆ సుఖవ్యాధులు ఎక్కడ నయం చేసుకోవాలా ఏం చెప్పుకొని సిగ్గుసేట్ అయ్యి చాలామంది ఆడవాళ్ళల్లో భర్తలకు చెప్పుకోలేక ఇలా ఉన్నది. మేము ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వల్ల ఇద్దరు టెస్టులు చేయించుకోవాలా, ఒకరికైతే పోదు ఇది. మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధం రావాలి. The self-help group women look at HIV as an infection which can have adverse effects on individuals as well as the community. They no longer consider HIV as just a health issue but as a social issue that needs to be addressed at the earliest. Due to the continuous efforts of LEPRA India and SERP, people living with HIV are no longer considered as outcasts by these village communities but are involved to participate in various community-led activities. మన ఎస్హెచ్జి మహిళలకి హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సెంటర్స్లో కొంతమంది అభాగ్య మహిళలు వాళ్ళు చెయ్యని తప్పుకి వాళ్ళకి హెచ్ఐవి సోకినా కూడా రక్తం ద్వారా లేకపోతే భర్త ఎక్కడో తిరిగేసి వచ్చి వారికి దీన్ని సంక్రమింప చేయడం ద్వారా లేకపోతే బిడ్డలకి చిన్న బిడ్డలుగా కడుపులో ఉన్నప్పుడే తల్లికి సోకడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా అటువంటిదేమీ మనం ఆలోచించం. కాబట్టి అటువంటి అభాగ్యురాళ్ళని కొంతమందిని మా సెంటర్స్లో తీసుకొచ్చి వారికి ఆహారం
వాళ్ళకి బస కల్పించే పరిస్థితి కూడా మన జిల్లాలో మేము చేస్తున్నాం. Today, there is a significant improvement in the number of people accessing HIV-related services in these mandals. More than 20,000 self-help group women have availed the ICTC services since the initiation of the program. లెప్రా ఇండియా వారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డిఆర్డిఏలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఐహెచ్ గ్రూప్ అవేర్నెస్ అనేటువంటిది చేపట్టారు. దానివల్ల మండలాల్లో ముఖ్యంగా స్త్రీలలో అవేర్నెస్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో బిడిఎం అనేటువంటిది ఎక్కువ. వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినట్లయితే వాళ్లే కాదు, వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజాన్ని, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలరు. దానివల్ల ఎక్కువ సర్వీసెస్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలిగారు. Approaching the referrals and utilizing this, going to the doctors and getting tested, all these are improved, scaled up. So these things will tell us that the awareness is going effectively. ఫీల్డ్ లెవెల్లో మెసేజ్ చాలా వరకు స్ప్రెడ్ అయింది. ఎక్కడైనా సంఘాలలో కూర్చున్న హెచ్ఐవి మాడ్యూల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. హెచ్ఐవి మాడ్యూల్స్ పైన ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత సంఘాలలో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ కూడా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఓనప్ చేసుకొని మేము చేయించుకోవాలి అనేటటువంటి ఎంతూజియాజంతో ముందుకు రావడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. If you look at our ICTC data, and then there are a lot of referrals which have come from SHGs and the village communities, the self-help groups, youth groups and all that. So naturally it has resulted in it has given a good result. Most importantly, they have been educated to protect themselves, their families, and the community from HIV. Apart from educating the women on HIV/AIDS related issues, the intervention has been successful in empowering these women on various social and gender issues. Now they are not only discussing about just health and economic issues and other issues, but now they are discussing about their family issues and the violence at home and their health and how to safeguard their health and how to access the services and how to bargain with the spouse to safeguard his health and about the family. So now I can say that women are empowered. మా గ్రామాల్లో మేము బాగా ఏంటంటే ఆడపిల్లలు పుట్టేదానికి కారణము కోడలే అని చెప్పేసి చాలా మంది హింసించేవాళ్ళు అనమాట. తెలియక నాకు కూడా తెలియదు అప్పటి వరకు. నేను ఈ ట్రైనింగ్ పొందిన తర్వాత అనుకుని ఇది నిజంగా కేవలం మగవాళ్ళలోనే ఈ ప్రాబ్లం ఉందా. The intervention has also succeeded in changing their attitudes towards people living with HIV/AIDS, thereby reducing stigma and discrimination in the community. గతంలో ఇలా ఊరు పొలిమేరలు దాటించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదనేది చూసాం. కానీ ఈరోజు హెచ్ఐవి వల్ల ఇతరులకి ప్రస్తుతానికి వ్యాధి సోకదు. అది వాళ్ళతో పరిచయాలు అనేటువంటి అంటే ఇతరత్ర పరిచయాల వల్ల రావు అనేటువంటిది మాత్రం మీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక ట్రైనింగ్ వల్ల గ్రామంలో అందరికీ అర్థమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. హెచ్ఐవి వచ్చిన వ్యక్తి వైపు కన్నెత్తి కూడా చూసేవాళ్ళు. ఆ అమ్మాయి నడిచిందంటే అమ్మో ఇటు వెళ్తే హెచ్ఐవి వచ్చేస్తుంది అనే భయంతో ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు ఈ మోడల్స్ చూపించిన తర్వాత ఓహో ఇలాగా మనకి ఇలా వస్తుందా అనేది తెలిసింది సార్. వాళ్ళకి ఈ బుక్స్ ద్వారా అవగాహన పెరిగింది సార్. వాళ్ళకే కాకుండా వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది సార్. వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళకి కాకుండా వాళ్ళ భర్తలకు కూడా చెప్పి మీరు ఈ పద్ధతిలో వెళ్ళొద్దు, మనకి ఇలా వస్తుందంట, మన బిడ్డలకి ఇలా వస్తుందంట, మీరు మాత్రం ఇలా వెళ్ళొద్దు అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది సార్. హెచ్ఐవి పరీక్ష చేసుకోవడం అంటే కేవలం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే చేసుకుంటున్నారని అపోహ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ అపోహ లేదు. పరీక్ష అందరూ చేయించుకోవచ్చు. దానికేముంది, చేసుకోవడం వల్ల తప్పే ఉంది, చేసుకుంటేనే మంచిది అన్న వాతావరణం ఇప్పుడుకి వచ్చింది. Taking a cue from the success of mainstreaming intervention, Lepra India has extended men's intervention for the spouses of self-help group women in these mandals. Having reached more than 2 lakh self-help group women, Lepra's mainstreaming intervention stands as a best example of how HIV/AIDS prevention strategies can be integrated with other activities. So this is an attempt to involve the AIDS group members who may be there in the villages through the women fold. So in Andhra, this particular revolution which is already blowing through the length and depth of across of Andhra of involving these self-help groups, and this kit has been devised especially for these members of the self-help group. I think knowledge is power. That is demonstrated here. People understood what is life, what is HIV, what is how to prevent.
and they started using that power. So it is a step beyond empowerment. This will, over a period of time, will turn, I'm sure, because it's turned as a movement for me. The whole knowledge is running from people to people, and once a movement turns into action, I think challenging it would become difficult. It would set up as a tradition in a few generations. With the involvement of self-help groups, one of the world's largest community mobilization programs, mainstreaming stands as a sustainable project due to the active participation of the community members. Encouraged by the success of the intervention in 62 mandals of Andhra Pradesh, Lepra India is looking ahead to expand its reach to other mandals and states as well, hoping to bring light into the lives of many rural women.